Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
other two, they didn't give it to me. Oh, blue. The blue team? International, yeah. You don't have one from blue team? Yeah. Are you still on ID board or yet? What's that? Are you on the board graphic or are you on the camera? I'm on the whole page.
Hook it. Yeah, drop it to him. Come on. Actually, do it. Good boy, well done, up, let's go. Archie.
Hey, you can't hold him like that, Red. Yes, sir. Jack in the way. Switch on now. Hold on. Outside. Good recovery, Lee. Keep going. Come back and go.
Come back, Archie.
Thank you.
This morning, dog walks to the bed out. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration,
and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Napier boys and Whangarei.
Someone! Keep calm, boys. They can do that any day. Oh, that's so cute. Oh.
No need for it, bro. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client
with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game.
Take him on, Rafa!
Sammy. Let's go, boys, come on. Sam! A kāti ake rā e ngā kāwai tui e ngā kāwai rua, ngā mounga waka i ngā wai waka teri tani wā. Nau mai, e rarau ki tēnei o ngā pāpā o tanga o wakaata Māori. E waka pā o atu ana i tēnei waka tai koiwhana o ngā kura tuarua o te motu. Tuatai ake, me mei kā tika ki te iwi e pupuru ana ki te mana o te wenua. Arā, tini whetū ki te rangi, ko rangi tāne ki te whenua, rangi tāne whenua, rangi tāne tangata. Tēnei ka me i ake, tēnei ka wakamate. Tuarua ki ngā kai tākro me ngā kai wakahaere, ngā kai hāpai katoa, tēnei o ngā kaupapa, tēnei a koutou, tai noa ki koutou, kua whono mai nei, ipurangi, mai te kāinga, huri noa, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ka tiko wai tēnei, e whakapāho atu ana ki koutou i tēnei rā. E uri tēnei no taranaki me ngā timani o poto, ko kauri iti wō tēnei, e kōrero ake nei ki koutou i tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Welcome everyone to the show. We've just seen a strong start from Tauranga boys. A quick goal in the first 4 minutes of this fixture. But I'm looking forward to a strong game between these two rated sides, St Kitts and Tauranga boys. E whakataitai kei te haere e te iwi ko tīmata ke tia. Me miki kā tika ki Massey University nā rātou e manaki tēnei o ngā kaupapa Massey University hosting this competition of us. The reason why we have been privy to such a standard of football during this competition. Pai te āraia Tauranga boys. Oi, reira te whakaro o St Kitts, applying the pressure early, trying to get one back. Get up! Wrap off! Ai, ka ki te tātou I tērā rautaki a Tauranga boys, te koke, whakamua, te whanaroa I te pōro, trying to get it in the half of St Kitts early. E rangi paki ki konei, ki te papa I oia no, whakataitai kei te haere, kei te tūtū, te puehu I tēnei wā, I wainga I nei kura e rua. Mai te makaroa. He piro anō he
Kia tauranga boys te tere hoki o tēnei o ngā keni. What a fast start from tauranga boys. Oia no tā St. Kitts. He whakahoki, he whai whakautu ki tēnei o ngā rautaki. You see tauranga boys applying the pressure early. Look for St. Kitts to respond. Mai ka titi tērā auatanga. A kai tāku e kaha aki aki o rātou hoa. We can see them trying to encourage their mates. Aha kua kaha te timatanga o tū tauranga boys. For 1 minuti noiho. There's still plenty of time left in this match. Tauranga to reset again before applying the pressure. There it is. Whanaroa te kaha. I reira kē te whakaro o St. Kitts. Kia ara I te poro. He rua noi honga tāngata I te pātū, tēnei wā. I reira te whakaro, te tāna whakatau, kia whai pero, mai taua pana. Ngari kāri eke I taua wā. Anei te whakahuki a tauranga boys. Reira te whakaro, kei te koke, a tauranga boys I tēnei parirau o te papa. Aha kua te tauminiti noa kei te kite tātou te tere o tēnei game. A sense of urgency in this game. Lots of pressure being applied by St. Kitts. Tauranga boys to send them wide. Other side. Whai aha kua I reira te whakaro, kaori whakaitia te kai wawao. Kei a tauranga te mana I tēnei wā. Ai te hoki whakapiri kia tau anō ngā piro. Tauranga stringing some passes together in position. Ai te tuki a mātunga. Ngari kei a St. Kitts anō. Ka koke whakamua, te parerau maui. Ai te ārai a tauranga. Ka hoki whakamui anō. Whakirauta. Tēnā, te whakawhiti mai tēnā taha, tēnei taha. Whakitatu haere e nei tama. Ara te cross. Kāri whai ua.
kai kāti uhanga te pōro I tēnei wā. Ka kai ārei. Te whana haere I te pōro, trying to shift the defense. Looking for an opportunity. Advance the ball. Mai te rā whanaroa, te kuke whakamua tauranga, pari rau maui. Ka pai ka hate ārai a St. Kitts I tēnei wā. Ahakoa he tere te tīmatanga o tēnei kēmu, kei te kite I nānei, kua tau ngā piro o ēnei tama. That was a fast start to the game. You can see the boys starting to settle into their games. Māori e kore ka whai I rautaki o ngā kai ako. Kei a St. Kitts te mana I tēnei wā. Mai te whia māhuna. Arā ka tau patu haere te pōro I tēnei wā. Whanarua mai tēnei taha, tēnā taha. Ka pai ai ki whawa wao kei a St. Kitts tēnei, makaroa I tēnei wā. Roa no te maka, look for the cross. Kei roto I te pauaka. Can they find an opportunity? Hai te ārai. Ka pai tauranga looking to make a counter-attack. St. Kitts, sorry, aroha mai I te. Come on, Becky, come on. Fine, do it. Yeah, Becky. Reira te whakaro e ngari. Kei a tauranga te pōro I tēnei wā. Ia katoa ana tērā taha o te whapatako I tēnei wā. Kei a tauranga te mana ki te maka I te pōro. No doubt looking to cross it into the box. Whanaroa, St. Kitts. Go! Ka pai mai te ārai. He paku rautaki tērā. Nā te kaha koke o te hoariri. Ka whana te pōro ki waho. Kia taua no ngā piro. Kia whai wā ki te whai rautaki hau. Allowing the defense to reset. Anei te maka. Keep going, Nelson! Here's the cross. Kei waho I te papatākro I tēnei wā. Ka tatari ki te kaikati uhanga. Tuku I te pōro. Nei. Tuku I te pōro I tēnei wā. Kei ngā kā ārai. Ka whai ngā āputa. Tuku whakamuro I te pōro. Apaya St. Kitts, kei te koke kei Waitanui. Te wāhi ngā kai ārai, tauranga.
Kaha te tuki a Māhunga. Ngari kei a tauranga I tēnei wā. Tremendous pressure from St Kitts though to keep it in this half. Ka pai. Ka kite te maia e pupuake ana I roto I a St Kitts. We can see the confidence starting to grow within St Kitts, starting to settle into their own game. Oh, kaha. Kaha te ārai. Kei kiti te parirau. A tērā whanaroa. I reira te whakaaro. Wai ana I ngā apita. Pai te kōkiri a tauranga boys ki te ārai a St Kitts. Ka pai no reire e tiri kei te tērā ākuatanga. Ke kaha no St Kitts, te koke whakamua. Ki wainga nui ngā kai ārai. Tauranga boys ki wainga nui tēnei whapatākoro. Engari anō a tauranga boys ka koke I ngā parirau te whapatākoro. Ai te maka I te pōro, ka hoki whakamuri, kei te titiro whakamua. Nei ke te kaitahi, tauranga boys. Very calm under pressure. Ai reira te whakaaro engari, anei a St Kitts. Ke counter-attack, kei te kōkiria, tauranga boys, te parirau, maui. Look for a cross, e paki whakawhiti I te pōro. Wait, see if they can get an opportunity off. Not quite. Nei tonu a tauranga, ka koki anō, he paku. Ka whai, he whanga, waipiro, engari kāri hua I tērā wā. Hei a St Kitts, te pōro I tēnei wā. Don't panic, kids! Come on, Blake. That's it, Blakey. Yeah, man. Haere kore kei te ngenge haere te hiku o St Kitts. Ngari, e kaha no rātai te ara I te pōro I tēnei kēmu. Energy, bloke! Come on, bloke! Rua te kaumā, rua miniti I tēnei kēmu. Come on, Joshi. Mai ka te pariko nā ui. Te titiro whakamua. Look for St Kitts to advance the ball. Anei. Te parirau matau. Ka koke whakakua. Kāri whai hua I tēnei wā. Kei te haki. Hapona. Te haki koko. Ka whakawhiti I te pōro. Kei awai te tuki a Māhunga. Pai te meke I te pōro a te kaikāti uhanga. Ōna kaha.
Ka pai e te iwi kei te kiti ngā kai ako ngā kai hāpai. Me ngā whānau kei te ngā tahataha o tēnei papatākoro e aki ana i ngā i ēnei tama. Kia utonu ki ngā rautaki kia tau. I roto i a rātau anō. Ai tērā whana rewa. Whai. Ai te tuki a mahi. Ngā waiwai te tuki te kōro. Rawe te mahoki o tēnei tama. St. Ken's looking to advance the ball through ball down the wing. Pai te mahi o te kai kāti uhanga I wehi tana pau. Kia ara I te pōro. Kei te rongo I ngā kai koe kaha aki ana I ēnei tama I tēnei wā kaore e kore kia utonu ki ngā rautaki I kōrero hia ke etia I ki timatanga o tēnei kēmu. Kei a St. Ken's te mana I tēnei wā ki te maka I te pōro. He roa te maka, he tuki a māhunga. Kāri whaihua I tēnei wā, engari I reira kē te whakaro. Although it was a fast start to the game, we could see both sides seem to settle into their rautaki, their strategies, their game plans. Hey, come on, boys. Pai te kuke whakamua. Yeah, nice. Tuki a māhua. Pai te ārai. Aha koa e toana St. A teiranga pōi te tēnei wā. Kei a St. Ken's te pōro I te nuinga o te wā. Kāre anō kia whai hua. What a tackle. The counter attack. Ko ke whakamua. Can he get a shot off? Hai te ārai, tino tau ana te hiku o St. Ken's I tēnei wā, aha koa te timatanga o tēnei kēmu. See St. Ken's like to advance it through the middle where they can. Engari anō tēnei, he whakawhiti, ka whai piro. He I riro piro a St. Ken's. Aha koa kāre pēi whakaaitia a tauranga boys I tēnei wā. Tērā te wairu o te whakataitai. The referee has stepped in. He paku poka ko whai tēnā. Hoi anō, I reira te whakaro, e pupuake ana tērā wairua whakataitai I tēnei wā. E tohu e tutu ana te puehu. Pai tērā rautaki te timatanga.
pai kei te koke anō a St. Kitts. Ka kite anō I tērā the sense of urgency. Kua tau anō ngā taa e rua. Pai, kaha rawa te ara I te poro. We can see both sides jostling for the ball. Tēnā pēr he paku hapa, he hara tērā. Ka waiho mā te kai wawa e whakatau. Ka pai whanaroa, ka koke anō I te poro. Engari anō, tō St. Kitts, e whakahuki. Ka pai tino tau ana te hiku o St. Kitts I tēnei wā, aha ko te timatanga o tēnei kēmu, ko tau te wairua I nā nei, ka kiti I te rautaki. Let's go, TVC, come on! Kei a tauranga tēnei whana whiwhi. O te hunga e wakarongo ana mai te kāinga, he whana whiwhi, whana whiwhi. The word for free kick. He kaha te whana whakamua. Ka pai, he managed to get a shot off. Engari I reira te kaikāti uhanga. He mai ana I ana mai. E whakatau ana I tōna tima. E aki ana I a rātou. Kia koke whakamua. Kaore kore. E whanaroa kei te haere. Look for the goalkeeper to advance it. Ka pai, we see St. Kitts again looking to get an opportunity. He whana whiwhi poro. Whiwhi piro. Ai reira te whakaro engari anō. Ko tā tauranga boys, he ārai. He koke whakamua I nā nei, looking to push the ball on the counter-attack. Ka hoki anō ki te pariro matau. Look for the cross. Ka pai, clearance from St. Kitts. Tērā pēr, he āhuatanga o tō tauranga boys I te wā ka koke whakamua a St. Kitts, he kaha no rā no tauranga, te whakahoki, te koke whakamua. By Tauranga boys left with no option there but to clear. Kei te kaikāti uhanga o St. Kitts I tēnei wā, kaore kore. He whanaroa anō kei te haere. He makaroa. Tino tau ana te kaikāti uhanga o St. Kitts. Ai paku hara tēnā. Kua hoki anō te kai wawao.
tere te timatanga o tēnei kēmu, engari ngā taa, ngā tima e rua, ko hoki anō ki o rātou ake rautaki nā nei, ko tau ngā piro. Look for the keeper again to advance the ball. Deep into St. Kitts half. Tauranga boys half, aroha mai e deep. Toki a mahunga, a kāri whai hua I tēnei wā. Ko ngā kai mātakitaki kaha aki ana I tēnei tama ki te koke I te pōro. Ka pai e te iwi ko tērā te hawhe tuatahi o tēnei kēmu I waenga ia St. Kitts rāua ko Tauranga Boys I tēnei wā. E puta ana te ihu o Tauranga Boys e rua ngā piro tō rātou. Ko tahi noa te piro kei a St. Kitts I tēnei wā. He hawhe anō kei te haere. Ha kāti ake I tēnei wā, me mihi kā tika, kia rātou e tautoko ana I tēnei o ngā whakataetai, arā ngā kai tautoko a pūtia tuatai ake, ko Bailey's Real Estate. Hai hoaka, tuki anō. Mai ara te kāhui ariki, te kāhui te pua, te kāhui tai hararu atu nei. Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. Whakiri! At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ka tiake e te iwi, nau mai oki mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga. Ko te hawhe tuarua o tēnei kēmu I waenga ia St. Kitts rāua ko Tauranga Boys kei te haere I tēnei wā. E puta ana te ihu a Tauranga Boys, e rua ngā piro kei a rātou, ko tahi noa te piro kei a St. Kitts I tēnei wā. He tere rawa te tīmatanga o tēnei kēmu,
I riro ia tauranga e rua ngā piro I te tikau miniti, I te timatanga o tēnei o ngā kēmu. Hoi anō, kua hoki mai, St. Kitts will look for them to try and even out the score in this half. Hoi anō, he whakataitai anō kei te haere, kua tūtū te puehui wānga I enei kai tākoro, I enei tima e rua, kaore e kore, he atāhua te poiwhana kei te haere. I tēnei wā, me mihi kā tika ki ngā kai tautoko āpūtia o tēnei wakataitai. Poiwhana, arā, ko Bailey's Real Estate tērā, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects. Nā rātou te puna tautoko, te pūtia tautoko I tēnei whakataitai. O tia nō rā kia whakaata Māori, nā rātou tēnei pāpāhotanga. E whakapāho atu ana I ngā hā kina kina I tēnei wiki hā kina kina o ngā kura tuarua kia rangona ai te reo I ngā horopaki katoa. Mei kore ake koutou katoa. Ka whai kei a tauranga boys te mana I nā nei. Kaore kore kua whai rautaki ngā taha e rua. Both sides with a chance to have a bit of a break, a reset, to talk about their game plan. No doubt they'll be looking to execute once again. Ko St. Kitts e mau ana I ngā tiha te mā, tauranga boys mau ana I ngā tiha te kahurangi. We have St. Kitts in the white, tauranga in the blue. Ko timata anō te hawhe tuarua. Ka pai, tēnā pē he paku rautaki tēnā mā tauranga boys. We see them trying to send the ball out to the wings every opportunity they get, and it appears to be successful. Ko te koke whakamua, kāri whai hua. Though it was a fast start to this game with Tauranga boys scoring 2 quick goals. We can see that St. Kitts has really settled into their own game as well. And they managed to claw back 1 goal before the half-time break. Tuki a māhunga. He whanarewa. Tuki a māhunga anō. Ka pai, ka huki whakamuri anō, ke tau anō. Anei rā, I te parirau matau, o Tauranga boys. E whanaroa mai te kaikāti uhanga. A strong clearance, kei a Tauranga boys te mana I tēnei wā, he maka. Waiho mātu kai ārai, te hiku o te tima, I te maka I te poro, he roa. Pai te poi whana, ka koke I te poro, ki te parirau maui. Ka pai over the line there. Engari I reira te whakaaro, ahakoa kāri whai hua I tērā wā. Ka hoki anō ki ngā parirau, ki te koke I te poro. Nea St. Kitts. Ka pai kei te tau patu haere e nei tama.
E whana whiwhi, ko tauranga boys I tēnei wā. Come on, Jake. Them going, come on. Kare kore, he whana roa kei te haere, advance it into the box if they can. Anei, e tuki a māhunga. A kari whakaaiti te kai wawau I tēnā wā. No reira ka waiho mā te kai kāti uhanga o St. Kitts. Ki te whakahuki anō I te pōro. Ki te haurua o Tauranga Boys. Ai, tere rawa. Tera takuai o Tauranga Boys, tera midfielder. Anei rā, ka hoki anō ki ngā parirau. See Tauranga returning to their right wing again to try and advance the ball. St. Kitts looking to make a counter-attack down the left wing. E whakawhiti te pōro. Look for the cross. Oh, kaharawa te ārai o te hiku a Tauranga Boys I te rawa. Although they were under pressure, still managed to tāhai te pōro. And they care te whakautu a Tauranga Boys. E whana roa ki te haurua o St. Kitts. E tuki a māhunga. Hoki atu te pōro I tēnei wā. Looking to get a shot off. Ngari kāri I reira te kaha. I reira kē te whakaaro. Kai kāti uhanga e aki ana I ona hoa. Kia koke tonu. St. Kitts look to be advancing the ball through the middle of the field. Tauranga liking to stick to those wings. E whana whiwhi tō Tauranga I tēnei wā. Kore kore ka koke anō I te pōro ki roto I te pauaka o St. Kitts. I runga anō I te whakaaro kia whaipiro. Anei, te whanaroa, a kāri whai hua I tēnei wā. Ka hoki anō. I reira kē te kai kāti uhanga ki te tahi I te papa meki. E tono ana ki te kai wawao. I runga anō I te whakaaro e hara. Engari, ka hari ia ki te kōrero ki ona hoa kia whakatau. Starting to see a sense of urgency grow between both these sides. Ka riro mā Tauranga Boys te mana I tēnei wā. E whana whiwhi, kore kore. E whana whiwhi pero. Kei te whakarite a St. Kitts I tō rātou pātū ki te āra I te pōro. Toko whāanga tangata ki roto I te pātū I tēnei wā. Kaore kore I runga I te whakaaro. Ka whai pero tēnei o ngā whana. Tauranga with an opportunity to take a shot at goal. Ko waika whana. What a strike! Kāri whai hua. I reira te whakaaro.
Waimaria St. Kitts I tērā wā. Engari I te rite te kaikāti uhanga. He tere tana whana. Kei te hara mai a St. Kitts. Kia maumahara e te iwi kia kotahi anō te piro tō St. Kitts e no o taurite ai anō ngā piro I tēnei whakataitai. Aneira St. Kitts looking to advance the ball again. He maka poto. Ko ngā kaia, ko ngā kaiara I kaha aki ana I o rātou kai tākuro I tēnei wā I te iwi. He tere te maka I te pōro. Look for them to switch over. Ka pai nei rā St. Kitts e koki ana I te pōro. Me te kaha ārai a tauranga, ka piriki o rātou taha, kia waua te haere. Ai, tono ana ngā kai tākro, I runga I te whakaro e hara tērā. Engari, kore kau, he maka tere. Kia uki anō ki te mai. Tauranga boys applying pressure. Ka piri ki o rātou hope. Nei kia tauranga. Looking for support. Back to that right wing again. Through ball. Can he get across? Kaore. Kari whai hua I tēnei wā. Engari kei a tauranga tonu te pōro I tēnei wā I te iwi. No doubt looking to send the ball back into the box. He roa te whana, he tuki a māhunga, pai te ārai a St. Kitts I tēnei wā, kei te ora tonu. E nei wā, o ngā whana koko, ka kite I ngā tuara, ngā kai ārai, e koke whakamua, ana, te āwhina I te mai. Kāre hua I tēnei wā. I reira te whakaaro, I reira te whakaaro. Ngari kei a St. Kitts te pōro I tēnei wā, ka koke anō, ka whakahoki a te pōro ki te haurua o Tauranga boys, kāre e kore. Ka rongo rātou I te wawata, ki te whaipiro anō. Tauranga boys applying relentless pressure no matter what half it's in. Engari St. Kitts dealing with the pressure well. Toru te kauma rua te kauma toru miniti e toi ana I tēnei kēmu e te iwi. Engari kei te tata tonu. Okay, now engage. E whana koko anō. Pai te toki a māhunga. He āheinga mā tauranga. Kaha rawa te ārai a St. Kitts. Aha ko te taumahatanga I tēnei wā. He koke whakamua. Looking at the counter attack. Te tere hoki o ēnei tama ki te koke tonu I te pōro. Looking for support. Ka pai I reiro ona hoa. Ka koke anō I te pōro.
Kāri whai hua I tēnei wā, engari I reira te whakaaro e te iwi. St. Kitts making the use of the counter-attacks where possible. We can feel that sense of urgency starting to pick up in this game. Kei te mōhioa St. Kitts ki te hiranga o tēnei o ngā kēmu. E nei kēmu whai mana. Kei te kite ngā kai hāpai e whakamahana ana I te tīmatanga. Ka whai kei a St. Kitts te pōro I tēnei wā e te iwi. He roa te maka. He maka paita anō e te iwi. O te hunga e whakarongo ana. Throw in the Māori word maka paitaha. Maka paitaha. Ka pai. Pai a St. Kitts, te karo I te I ngā kai ārai o Tauranga boys. Ka hoki whakamuri, kia titiro whakamua. Anei ke, ka koke whakamua. He maka paitaha anō. Kei te haere. Look for this one to be thrown into the box. Kei te whakarite a St. Kitts I a rātou anō. O tēnei makaroa, there it is. Sending it into the box. Ka harawa te ārai. Kāri whai hua. Ka hoki anō ki te kai kāti uhanga I tēnei wā. Tēnei whana tapa whā me ki, goal kick. Te whana te kai kāti uhanga. Anei rā, ka koke anō ki te haurua o St. Kitts. Looking to make the most of it. Kei te koke I te parirau, maui. Kahatana karo I te kai ārai. Engari kāri whai hua I reira no te whakaro. Excuse me guys, please come back from the line. Last couple of meters, please. Ka pai. Pai te tuki a poho. Kei te titiro whakamua. Ka hoki anō ki te kai uhanga. Foul again, ref. Ai, paku hara tērā, he foul. Well done, JP. Kei te rongo ki ngā kai mātakitaki e tono ana ki te kai wawao. He whana whiwhinga anō. Ka re kore ka whana ki roto I te pauaka. Anei. Ka hoki anō ki te parirau maui. He whakawhiti kei te haere. Ara. Rawe rawa. Te ara I te pōro. Ka wani ke ka tahi. Te kai kāti uhanga. Kei te ora tonu a St. Kitts I tana meke I te pōro. Ka hoki anō ki te kokona. He whana koko kei te haere. Kei te tata mai. He whakawhiti. Kore kau he tuki a māhunga I tēnei wā. Engari kei a St. Kitts te pōro. Ka riro anō ki a Tauranga boys. Kore ka whakawhiti anō ki ro pauaka.
O rea rea ana tēnei āhuatanga mā St. Kitts. Te ara i te pōro ki roto i te pāka, engari kei te ora tonu i tēnei wā, he kaha no rātou te ara i te pōro. Kei St. Kitts tonu. Ka koke anō. Ka pai kei te whakawhitinga kai tākaro i tēnei wā. St. Kitts looking to get some fresh legs back on the field. Hopefully that these looking for these substitutes to make an impact, providing the much needed energy to try and claw back one more goal to even out the scores before the end of this regulation time. Ka ki te inga kai ako e aki ana I ona kai tākaro. Kei te mōhio e nei tangata katoa ki te hiranga o tēnei kēmu. Nei te makaroa. E whana rewa. Pai te koke a St. Kitts. Kāri whai hua I tēnei wā e te iwi kei te hoki anō a Tauranga Boys. Aha koa te koke whakamua a St. Kitts I tēnei wā kei te taunga piro o Tauranga Boys. He mōhio nō rātou kei te puta tonu te ihu I tēnei wā. Te tere hoki o tērā. O pai. Pai te tōhipa. Nei rā, Tauranga Boys, ka whakahoki anō te pōro ki Rōpauaka. Hanei, he tuki a māhunga. I reira te whakaaro. St. Kitts looking to make a counter-attack again down the left wing. What an exciting match at the iwi. We can see that sense of urgency growing from St. Kitts. They know what's on the line. Engari tā tauranga he ārai noa I te pōro I tēnei wā. A cross within the box. Looking for any opportunity to get a shot off. Can he get a shot off? Kaharawa te ārai o te hiku a Tauranga Boys I tēnei wā. E mai ana rātou I a rātou mai. He kuru whai piro. He u anō. I whai piro anō a St. Kitts I naia nei kei te noo taurite. Ngā piro, e rua ngā piro tō St. Kitts, e rua ngā piro tō Tauranga Boys. We could see that sense of urgency growing. St. Kitts applying the pressure. And they managed to make the most of that opportunity. What a strike from St. Kitts. E noho taurite ana ngā piro I tēnei wā e te iwi. He kēmu, kei te haere. We have ourselves a game. If your Tauranga Boys, as devastating as that might feel in this time, you can't let that affect you. You've got to try your best to not let that momentum shift. Kei te rongo I ngā kai mātakitaki e aki tonu ana I ngā taha e rua. Ko tupu ake te maia I roto I a St. Kitts I nā nei, engari anō ko tā tauranga he koke tonu.
Ka pai anei anoa St. Kitts, a rawa te rutu. Ka pai I reira te kaikāti uhanga, e tiaki ana I tana uhanga. Kāri whai piro I tēnei wā. Whiua te pōro, I maka I te pōro. E pupu ake ana, te ihi me te wehi I tēnei o ngā papatākro e te iwi. He mōhio no ngā tāngata katoa. He nui te mana o tēnei kēmu. He paku a heinga, ka whai pero, he kuru whai pero. Kaha rawa, te ara I te pōro. Both sides trying to make the most of their opportunities. E tiwi he paku whara tēnei ko te hanga nei. Ka hoki anō ākua nei e tiwi. I tēnei wā, me mihi kā tika ki ngā kai tautoko o tēnei waka taitai. Arā ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects anō hoki. Mei kore ake koutou e tautoko nei I tēnei oti anō rā whakaata Māori nā rātou tēnei pāpāhotanga. Ko hoki anō tātou ki te ora I nāia nei he whana koko. Kaore kore ka whai piro te manako. Kāri whai hua I tēnei wā. We can feel the sense of urgency growing between both of these teams at the iwi. Anticipation building. Both teams know what's on the line. St. Kitts again looking to advance it into Tauranga boys half. Ka mutu tonu tēnei hāwhe. Whakamutunga o tēnei kēmu. Oi hara anō e tiwi. E whakatau ana te kaiwawao I tēnei wā. E puka whero kua whakaaturia e te kaiwawao e te iwi kaore e kore. Kei te neke, te momentum o tēnei kēmu. Hoi anō, ko ngā kai mātakitaki e tino aki ana I ngā kai tākaro. Kia aro rātou ki o rātou ake rautaki. We can hear the people on the sideline encouraging their players to stick to their game plans. Aha koa ngā whakataunga o te kai wawao me u tonu ki te rautaki. Ka pai mena e no o tauri te ana tēnei kēmu hei te mutunga o tēnei hawhe. Ka huri ki ngā whana whiu ki te whakatau ko wai katoa I tēnei kēmu. Seen several momentum shifts in this game at the iwi. Tauranga boys starting strong, but St. Kitts have done well to claw themselves back into the game. Never really losing hope, settling themselves within their own game. We're looking for both sides to do the same now. Kei te tau patu haere ngā tima e rua. Engari ka kite I te tere o tēnei kēmu. Kaore e kore kei te kuru haere ngā tinana o e nei tama katoa. Engari kei te rongo hoki te wairua whakataitai. Waenga I ngā tima e rua. Kaore rātou mo te hinga.
hara anō, e tere tō te kaiwa mau whakatau I tēnā, engari I reira te whakaro. He hara I runga anō I te manako ki te ara I te pōro. E whana pātea tō tauranga I tēnei wā. Get in there, get in there. Kapai Tiwi looking to advance it deep into the half of St. Kitts. E aki ana te kaikāti uhanga I ona hoa. Looking for a late opportunity to score. Kapai kore ka whakahoki anō. Ara. Okay, St. Kitts. Te tere hoki o tēnei kēmu. Guys, come on. Really see the pace of this game has picked up in these last few minutes. Me te aki mai te hunga e mā taki ana. E tū ana te ihi, e tū ana te wana I tēnei o ngā papatākoro. Kei konei ki Massey, te papa I oia. He rutu reti tēnā. Kapai e rima ngā miniti e toi ana e te iwi. St. Kitts, a late opportunity. He kaha no tauranga te ara I te pōro. Kore kei te kuru haere te hiku o ia tima. Ngā kai ārai o ia tima. I reira te āheinga, ka riwhai hua. Kei te tuku I te pōro, he tere te tuku I te pōro. Kei konei a tauranga. Ka koki I te pōro. Men on. Ai, paku hara. Go. Te hunga e mā taki ana, e aki ana I ngā tama, kia tere te whakahuki. Ki roto I te haurua, o te hoa riri. Te kaha hoki o enei tama katoa. E noho taurite ana ngā piro I tēnei wā. E tiwi, e tori miniti noi hoe toi ana I tēnei kēmu. Ka puta te ihu a wai. Koira te pāta I tēnei wā e tiwi. Mai tonu mai. Feel the pressure ramping up, the pace ramping up. This is where it's pertinent to stick to the game plan and try and execute. This is what we practice for. Anei te makaroa. Ka pai, nei tā St. Kitts hoki whakamuri ki te koki anō I te pōro. Ka pai. I whakahoki a ki te parirau. Matau, kāri whai hua I tēnei wā, kei a tauranga te pōro. I paku a heinga kia koki anō I te pōro, e rua nui honga miniti e toi ana.
He kaha no ngā taa e rua te ara i te pōro. He marama no rātou. Te hiranga o tēnei waanga o te kēmu. Pai te tuki a māhunga. Te iwi ko tahi, te miniti e toi ana i tēnei wā e no o taurite ana te ngā piro ko taku wakapai me nā kāre e puta te iu o tētihi o e nei tima ka hoki tātou ki te whana mā tātai. Te aki o ngā hunga e mātakitaki ana kia piki ake te ngāo. Kia kaha te whakaoti i tēnei o ngā kēmu, e te iwi he whakataitai nui rawa tēnei. Nei rā te whanaroa. Te toki a māhunga, te toki rai. Kei te rewa te pōro i tēnei wā. Kaha no e nei tama. Nei rā e paku a heinga, kāri whai hua. Engari anō ko te wai kai wawao, ka kite i tētei hara. Ka hoki anō te pōro ki a St. Kitts. Ko tahi haora te community. Ko paure. Nei rā te makaroa. Go, Pods, go! Here. Te tūhapa St. Kitts i tērā wā. Anei rā te whanaroa, te hoki anō ki tērā haurua o St. Kitts. Tuki haere o te tinana. E tohu ki te wawata o ia tima kia puta te ihu aha kua te aha. Ko ngā tinana te utu i tēnei wā, bodies on the line. Get in there quickly. Good delivery, Ali. Good delivery. Nei rā, tauranga boys, ka koke anō i te pōra i tērā parirau matau. St. Kitts have experienced some success off these counter-attacks. Here they go again. Ai reira te whakaro. Ka pai e te iwi. Tērā te mutunga o tērā hawhi o te kēmu e no o tauri te ana ngā piro i tēnei wā, e rua ngā piro tō St. Kitts, e rua ngā piro tō tauranga boys i tēnei wā. Ka hoki tātou ki te whana mā tātai, ki te whakatau, ko wai katoa i tēnei kēmu, ko āhua tini ngā ture o tēnei whakataitai. I te mea koa eke tātou ki ngā kēmu, kōwhiri ngā toa. E te iwi mautonu mai. I tēnei wā me mii anō ki te whakaata Māori nā rātou tēnei pāpā o tanga. E āhei ai tātou te mātakitaki tēnei whakataitai poi whana o ngā kura tuarua o te motu. E āhei huki ai tātou te rongo i te reo i ōna horopaki katoa. O te anō rā ki Bailey's Real Estate, Caltex, New Zealand Carbon Farming, Apollo Projects, anō huki nā rātou te pūtia tautoko o tēnei whakataitai. Mei kore ake koutou, e tautoko nei i tēnei kaupapa. E kite ai tātou,
i ngā pūkinga o enei te, o enei tama, i tēnei whakataitai. Ka mutu, me i kā tika ki te taurawhiri i te reo Māori, i tō rātou tautoko i tēnei kaupapa. E tiwi, mautonu mai. Mai arara! Mai arara! Mai arara te kāhui ariki! Te kāhui te pua! Te kāhui tai haruru atu nei! Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Ka pai rā e te iwi nau mai uki mai ki tēnei kēmu. He whana mātātahi he penalty shooter kei te haere kia whakatau ko Waikatoa. Te whana tuatahi a Saikens I whai pero kātahi rā koe e te tauke. Do I press plus? No, it's got it. It's very close. Reira ka hokia no te tauranga boys I nā nei e te iwi. I enei wā, ka rongo I te ā mai, nā te mea ko koe anake e tūana kei mua tonu I te aroaro o te kaikāti uhanga. Engari I whai pero anō, tino mau tau ana e nei tama. E kaha hoki mō ngā kai uhanga, ngā kai kāti uhanga. Ki te aro ai te pōro. Go edge! Tama e whai ake
ake nei, e no o mauri tau ana. Ini! Pai piro, te kari he tino ata o te kai kāti uhanga. Tataki te ara i te poro, te neke i te poro. I reira te whakaro. E rua ngā piro tō St. Kitts i tēnei wā, engari ko tātauranga he whakahoki i tēnei wā. Anei rā, ko te tama e whai ake nei. E kaha rawa, te ara i te poro, tō tauranga, kai kā tinuhanga tēnā, tōro atu ki te eke ki te poro, i te meke i te poro, kāri whai piro i tēnei wā, engari, e kaha te whana i te poro. An outstanding save from the keeper of Tauranga boys. Aroha mai St. Kitts. Aroha mai te iwi, te rangirua au, te tai o ngā kai kāti uhanga, he rereke ki era o te tima. I era o te tima. Nei rā te whana o St. Kitts. O ngā aha koi tiki ki te pau. I whai piro tonu a St. Kitts i te rawa. Nei rā. E a ua taka motu hake tēnei e te iwi, ko te kai kāti uhanga te mea e whana nei te poro i tēnei o ngā whana whiu. Ākua he kai kāti uhanga i whai pero tonu ia. He kai kāti uhanga ki te kai kāti uhanga. A battle of the goalkeepers right there. Nei anoa St. Kitts, ka whana i te poro. Ai whai pero engari i whānuitia e te kai kāti. Uhanga o Tauranga boys, engari i whai pero tonu a St. Kitts nō reira rā e te iwi kei te puta te ihu. A St. Kitts i tēnei o ngā kēmu, ahakoa he pōturi te timatanga o tēnei kēmu, i wakapau kaha kia puta anō te ihu. He rawe tēnei kēmu e te iwi mautonu mai, he kēmu anō kei te haere i tēnei o ngā whakataitai, mautonu mai rā e te iwi.
A kāti ake rā tēnā tātou. Kei aku iti, kei aku rai. Tēnā koutou, nau mai, e rarau ki tēnei o ngā pāpā o tanga o whakaata Māori. E whakapā o atu ana i tēnei wakataitai poi whana o ngā kura tuarua o te motu. Kei konei tātou ki te Papaioia ki Massey campus. E whakapāhu atu ana i tēnei kēmu i wainga i a St. Thomas, Rawa ko St. Bede's. Kaore kore, ka tūtū te puetu. He whakataitai kei te haere i wainga i nei tima, engari i mua i te timatanga o tēnei ke mele i ka atika ki te iwi e pupuru ana ki te mana o te whenua o tēnei roe. Tini whetū ki te rangi, ko rangitāne ki te whenua, rangitāne tangata, tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. O te anora ki ngā kai tākro, ngā kai hāpai, ngā kai wakahaere, me ngā tāngata katoa, e hāpai ake ana i tēnei o ngā whakataitai, tēnei ka mii ake, tēnei ka wakamate. Tainua ki a rātou, e tautoko ana i tēnei o ngā whakataitai, ara ko Bailey's Real Estate, ko Caltex, ko New Zealand Carbon Farming, ko Apollo Projects, anō uki, mei kore ake koutou, hei hāpai ake i tēnei kaupapa. O te anora ki wakaata Māori, nā rātou tēnei pāpā o tanga, e āhei ai te mātakitaki mai te kāinga, e tīwi mautonu mai ki tēnei kēngu. Ko ai tēnei whakapā o atu ana ki koutou, he uri tēnei no taranaki me Ngāti Mani Apoto ko Kauri Iti Ward tōku ingoa, e whakapā o atu ana ki koutou i tēnei rā. Ka mutu me i kā tika ki te taurapiri i te reo Māori, i tō rātou ka atautoko i enei momo kaupapa, ara kia rangano te reo, rangona te reo i enei momo oropaki a kina. Te taurapiri i te reo Māori, tēnā koutou. Ka pai rā no reira e te iwi, ko St. Thomas tērā e mau ana i ngā tihāte whero. Ko St. Bede's e mau ana i ngā tihāte kahurangi. He pakua heinga mā St. Thomas hei tīmatanga i tēnei kēmu. St. Thomas with an early opportunity. Applying the pressure early. Ka pai. Kaha te ārai a St. Bede's i tēnei kēmu, engari kei roto i te pauaka. I reira te āheinga, kāori i whai hua e te iwi, he kēmu kei te haere. Kei konei a St. Bede's, he kōkiri ana, he paku counter-attack tēnei. Engari ko tā St. Thomas, he whakahoki anō i te pōro. I reira te whakaaro, he kakama tēnā o ngā kai tākaro, kei te parirau o te papatākaro. Ngari kaore i whai hua, o nā wakaaro i te rāwa. Ko reira rā e te iwi, we've been privy to some outstanding football over these past few days. Our last game on this field was testament to that. Looking for some of the same. He āheinga! Ka tahi te ārai o te kai kāti uhanga. Kei te ora tonu a St. Bede's, e kōkiri ana, e tere kōkiri ana i te pōro i tēnei wā. Looking to strike through the counter-attack. Engari anō ko tā St. Thomas, he ārai i te pōro. Ka hoki anō ki tērā parirau matau. Te whana hōkai, te whakawhiti i te pōro. Kāri whai hua i te rawa. Toru miniti noi hōkua hipa i tēnei kēmu e te iwi, kāre kore kei te whakatau tonu ngā tima i a rātou ake, i o rātou ake piro. Pai te whana kōkiri. A tāhua engari kāri whai hua I reira te whakaro tēnā whana rewa. We could see that, the attempted chip over the keeper. Unfortunately, kāri hei pū I taua wā.
Nō reira, ko te kaikāti uhanga e aki e o nā hoa kia koke whakamua. Aneira, St. Bede's. He hoki anō ki te parirau matau. Ka whakawhiti, pai taua rautaki. Great vision there. Ai reira te āheinga, kāri whai hua. Kāri te kaha te whana I taua wā. Sending it back to the keeper for a clearance. Nice opportunity to reset. Back to that right wing. Nei rā, ko hoki anō ki te parirau maui. Kei St. Bede's te pōro I te nuinga o te wā hei tīmatanga I tēnei kēmu. I te nuinga o te wā ko te tīma e mau ana I te pōro mo te roanga o te kēmu ka puta te ihu. Pai te tuki a māhunga, te tuki rai tēnā, arā ko te hera. Ka hoki anō ki te parirau o tēnei papatākoro. I reira no te wakaaro, engari kei a St. Thomas I tēnei wā. Te whana roa, mai te kai ārai. Te tuara pū, arā ko te centre back tēnā. He koki anō I te parirau maui, he āheinga. Ai whai hua ātāhua rawa, te whana hōkai kātahi, te whai piro mā te tuki rai, te tuki ā māhunga. St. Bede's managing to score there. Ātāhua tēnā, ātāhua. Nō reira, ka kite tātou I tērā rautaki. Te whana I te pōro ki ngā parirau o tēnei, ki ngā taa o tēnei papatākoro. E paku rautaki tēnā ki te kōkiri I te pōro, I whai hua I tēnā wā, tāhua, te whana hōkai. What a beautiful cross, beautiful execution there on that header. Engari ko tā St. Thomas I nāi nei, he whakatau I ngā piro. Ko ki te tātou I tērā āuatanga I enei kēmu. We've seen some fast starts. Ko te hanga nei, kāore anō kia whai piro. Aroha mai e tiwi, kaore anō kia tāpiri te piro, ki te kau te piro. Tēnā pia I he tōku wakaaro. Ka pai nei anoa St. Bede's e koke tonu ana I tērā taa, te taa maui o te papatākoro. E whana hōkai anō kei te haere. Ai kuru whai whiwhi. St. Bede's aggressive to start, especially along that left wing. Multiple opportunities coming from that advancement down the left wing. Looking either to cross it or cut back for a shot on goal. Koe ka kite tērā āuatanga I te tekau miniti ka tīmata I enei momo kēmu. And we see that characteristic at the start of these games. Usually in the first 10 minutes, the players seem to start to settle into the game. At the start, might be a bit eager to execute, playing a bit faster than usual, but start to settle into their games as time progresses. Tai hoa ka huri te kāmera. Ātāhua te huri.
Ka pai. He clearance, engari kei waenga nui. He paku a heinga tēnā, tino mō rea. A I reira te wakaro, he kuru whai piro. He whana whai piro, engari kāri whai piro I taua. Hoi anō kātahi te whai whakaro. No reira rā e te iwi ngā tima e rua. We can see the aggressiveness of both teams to start. St. Thomas taking any opportunity for a shot on goal. St. Bede's attacking through the wings. E kahata St. Thomas piri ki tō St. Bede's taha. Whai te whakawhiti te pōro rautaki pai. Kei te mōhio enei kai tākaro ki te hiranga o tēnei kēmu. Arā, he kēmu kōwhiringa toa tēnei, ko te hunga kā toa I tēnei kēmu. Ka piki ake ki ngā kēmu kōwhiringa toa whāiti o tēnei wakataitai. He roa te whana, I reira te whakaro. Bit of an ambitious strike there, but those can pay off. Taking every opportunity they can get, St. Bede's. Looking to secure one early. E no o tauri te ana te kau te piro I tēnei wā. Kore piro ki te kore piro. Aha kua tērā uatanga he tere rawa te timatanga o tēnei kēmu. Ka kite I ngā rautaki o ngā tima e rua. I tēnei wā kei te tatari tātou kia whakahokia te pōro ki te kai kāti uhanga. Engari, e paku a heinga tēnā kia tau anō te wairua kia hāki roto. Kia whai whakaro, āto whakaro hia ngā rautaki. E pai ai te toinga o tēnei kēmu. He whanaroa. Roa rawa tēnā. What a strike from the goalkeeper. Akati. Kei St. Thomas tēnei. Whana. Pātea. Tēnei whana pātea. Kore kore. Ka kokia ki rō te pauaka o St. Bede's. Ara, ka whai hua rā nei. Anei rā te whakautu e kāu I tēnei wā. Engari, ka haere tātou ki te kokona. He whana koko ka I te haere. He āheinga anō tō St. Thomas. No reira ko te paku rautaki I tēnei wā o ngā whana koko. Kia whana I te pōro. Ki te pau. Tawhiti. I runga no I te manoko. Ka tuki ki te rai o tētai o hoa. Ka whaipiro. Muia katoa ana te pauaka I tēnei wā. E te tāngata. Anei rā te whana. Kāri whai hua. It's in these situations that having a bit of height in your back line can help. Te tuki ārai, te tuki ā māhunga. Kia ārai te pōro. Nei rā, he whana koko anō. Ara. I tuki rai. Kāri whai hua. I reira no te whakaro, te tere hoki o te kai kāti uhanga tana meke ki te pōro.
Kia ara I tērā o ngā piro. Mei kore ake te kaikāti uhanga. No reira, ko te whanakoko tua toru o tēnei kēmu. They do say good things come in threes. Ai reira te whakaro. Ka pai kei te ora tonu a St. Bede's I tēnei wā. Ka whai oranga I tērā whanaroa. A chance to breathe with that clearance. Engari anō ko tā St. Thomas. E hoki anō ki ro I te poaka. Anei rā. Ai paku hara e ai ki te kaiwa wao. Nō reira kei a St. Bede's. Ke whana whiwhi. Ke whana roa. Ngari hoki atu a St. Thomas, kaore rātou mo te hinga. E paku pana te hanga nei. E whana whiwhinga. Kei te rongo hoki tātou I ngā kaiako. E aki ana I ngā tauira, I ngā kaitākaro. Kia tonu ki te rautaki. He rangi paki kei te papa I oia I tēnei wā. Kua puta tamanui ki te mātakitaki I tēnei o ngā whakataitai katu ki te campus o Massey University. Anei rā St. Thomas e pakua heinga. Kaha rawa te ārai I tēnā wā ko te kaitai o St. Bede's e mai ana I ana mai. Mo reira rā e te iwi te kaumā 5 miniti I tēnei hawhe tuatahi o tēnei kēmu. A tāhua te whakawhiti, I reira te whakaro, I te tono a St. Thomas, ma tētai hara, engari e kao. Ka pai kei a St. Bede's I tēnei wā. Te toe aere. St. Thomas are relentless at applying pressure. St. Bede's doing well. Advance the ball forward down that left wing. Experiencing some early success there, although it didn't result in a goal. I reira te whakaro. Kei te piri a St. Thomas ki ngā hope o St. Bede's I tēnei wā. Ka pai kua hoki anō ki tērā taa maui. Ngari ko tā St. Thomas, he waia haere ki ngā rautaki. He waia haere pēa ki ngā rautaki o St. Bede's. Managing to snuff that one out. Ka pai te whakaro I konei, he ngāwari te whanaki wao I te papatākoro kia tau anō. Kia whakarite anō ngā kai ārai. Ia rātou anō. Kia hoki anō. Ngā kaunuku. Nei te makaroa, kaore e kore, ka whiua ki rō te pauaka. Ara, e tuki rai. He aheinga nui. Anō, kāri whai hua. Ngāwari noa mo te kai, mā te kai, kāti uhanga. E hopu ana I te pōro.
Ka a oki o enei tama. Ka roa ngā rangi, he nui ngā kēmu. Engari, pakari katoa ana te tinana. Pai te huri. Tino tere, ka whai āheinga pia. Ka hoki anō ki St. Thomas. He whana roa. Kāri whai pua. Both teams making the most of the opportunities. Taking their shots on goal. No matter how far. Anei rā, kei te kaikāti uhanga I tēnei wā. Kia hatana whakatau. Hapai kei a St. Bees te poro I nā nei, he tere te maka. Ai, kia koke tonu I te mahi. Ka pai, kei te kite tātou I tērā rautaki a St. Thomas I tēnei wā. St. Thomas looking ahead, looking to advance the ball deep into the half, St. Bede's half. E manawa nui, e manawa roa ana St. Bede's I tēnei wā. Te hoki mai tēnei taha ki tēnā taa. O te hiku. E whakanuku ana I te tima a St. Thomas. E titiro ana ki ngā āputa ka puta mai. Anei rā St. Bede's e koke ana. Ka hoki anō ki tērā taa maui. Back to that left wing. Anei rā he maka. He maka pai taa. Ko te hunga e whakarongo ana, he kupu hau mā koutou, ko te maka pai taa, maka pai taha throw-in, maka pai taa. A new word to add to the kete for those of you joining in from home. Ka pai, kei te whakawhiti te poro. E rauputaki pai tēnā. Mā St. Bede's. Ka hoki anō ki te kaitai. Returning the ball to the sweeper there. Anei rā te koke. Ka hoki anō. He whana roa, he whana kōkiri. Beautiful through ball. He whana hōkai, kei te haere, didn't manage to get the cross off. Engari, we see that strategy of St. Bede's. Keep going back to that left wing. Seem to be experiencing some success. Hoping to make the most of those opportunities that come from there. Whana roa kei te haere. He tūtu kei tēnei o ngā kai kāti uhanga. Ka hoki anō te poro ki tērā haurua o St. Thomas. Aroha mai o St. Bede's. Rawe he rutu reti tēnā. Kei te tono ngā kai tākaro ki te kai wawao. Kia riro rātou, ia rātou, te poro. Anei he maka. Tere rawa tērā. Beautiful reflexes from St. Bede's. Pai ka hoki anō ki Wainganui.
Wā nei a St. Bede's ka hoki anō ki te taha mauwi. No reira rā, kua hoki anō ki te hiku o St. Bede's. Ka tuku haere i te pōro. E paku rautaki tēnā, kia hūnuku i te hoariri, kia kite ai a St. Bede's. I ngā āputa, i ngā whārua ka puta mai. Kia ngāwari ai te koke whakamua. There is a purpose for passing the ball back at the iwi. One, to create some space from the opposition, but two, it serves to move the defence in the hope to create some more space. Anei rā te koke a St. Bede's. O ngāwari noa te tai me ki a St. Thomas. Nei anō a St. Bede's. Ka koke whakamua e paku a heinga tēnei. Aha koa tawhiti tonu. Arā, he whana hōkai. He tuki ārai rānei, kāo. He kaha no St. Thomas. Te tāha i te pōro. Ka pai. Kua hoki anō kei a St. Bede's te mana i tēnei wā. Rua te kaumā 5 meneti kua paure e te iwi. E no o tauri te ana ngā piro, kore piro ki te kore piro. Engari, kua nui rā. Ngā āheinga kua puta mai tēnei kēmu. Kāre anō kia whai hua. He whana whiwhi anō, he whana pātea. He free kick tō St. Thomas whana pātea. Ātāhua te whana hōkai. Kāri eke i tērā wā, engari. Great vision from St. Thomas there, looking to the opposite side of the field. Just wasn't able to connect. Nei anō St. Bede's. E tiaki ana i te pōro i tēnei wā. Kei te koke haere anō. Te tuki ārai. Te whana tere, ka pai. Tino kakama e nei tama. Arā te whana roa. Kaha rawa e nei takua I. St. Bede's midfielders doing their best to apply pressure here. Aha kua kāri whai hua I te rāwa, kei te kite I ngā whakaro. I ngā rautaki o ngā tima e rua. Ka muia tērā taha matau e te tangata I tēnei wā. Ka tatari kia mo te whana hōkai ara kua whakawhiti. He paku a heinga. Kāre I whai hua. I reira anō te whakaro. Couldn't quite get the angle. He pai te ārai a St. Bede's closing off that angle. We see that strategy of St. Thomas. Sometimes it appears that they're overloading that far side, that right wing, to allow for their left winger.
to advance. And they anoa St. Bede's, ka koke anoa I te pōro. He kaha no St. Thomas I tēnei wā ki te piri ki tō St. Bede's taha. St. Thomas applying great pressure to that St. Bede's defence I tēnei wā. Wā tāhua, tere hoki o tērā whana, e paku counter-attack kei te haere, he kōkiri. Looking to push it out to that left wing. Anei rā te whana Hawkeye kei te haere across. Shot on goal. I whai pero. Pea. Ka pai e tiwi, ka kite anō. Ai, he piro ko whaia SABT tēnā wā. He uhanga. Ka wani ke SABT. Engari kei te kite tonu tātou I tērā rautaki. St. Bede's is experiencing some great success pushing the ball down that left wing. Either cutting back for a shot on goal or crossing the ball where they can. Engari, St. Thomas haven't been without their opportunities too. We'll be looking for them to execute. Anei rā, he whana Hawkeye, he whakawhiti I te pōro. Ai reira, ngā kai ārai, te hiku o St. Bede's, te tima o St. Bede's I tēnei wā, e mai ana rātou I a rātou mai. Anei anoa St. Thomas. Engari ko te kaha o ngā kai ārai. Arā ko te whakawhiti I te pōro, a tāhua tērā whana. Kia hoki anō ki tērā taa maui. Ka pai e tiwi. Kei a St. Thomas te pōro I noa nei. Ko te kai kāti uhanga e aki o nā hoa kia koke whakamua. Kei aia tērā pūkinga ki te whana roa I te pōro. Kei te tono ngā kai tāko. He pāringa tēnā. Ara I pā te pōro ki te ringa. Kāre whakaaitia I tēnei o ngā whakataitai e te iwi. Ka riro te pōro I a St. Bede's I tēnei wā. A ka tira e te iwi ko tāpiri hia tērā atu o ngā uhanga. That initial goal of St. Bede's has been added. St. Thomas rānei. E te iwi tēnā pea kei te he te kaute. Ko taku whakapai ko St. Thomas kē e tō ana I tēnei kēmu. Ka pai rā kei a St. Thomas te pōro I tēnei wā. Ngāwari noa ki te kai kāti uhanga. Tana mau I te pōro, he whana roa.
So it's 2-0 St. Thomas. Ara te iwi ko whakatikai nei nai nei te kau te piro. E toa ana St. Thomas I tēnei wā. So we just see a correction there now on the score. It did confuse me a little bit there too for a second at the iwi, but St. Thomas leading at this time. Ka pai rā, nei anoa St. Thomas, ka koke I te pōro. Ka pai no reira I ai ana e ai ki te kai wawao, I te tō ana a te nama waru. Engari I reira te whakaro, I runga anō I te wairua, whakataitai. Ka pai e te iwi. Ko toru te kau mārima meneti I tēnei hawhe o te kēmu. Ka tatamutu tēnei hawhe. Nei rā, te pana koko. Another corner for St. Bede's, another opportunity. Look for them to claw one back before the half. Ai reira ngā āheinga, kāri whai hua. Ai, no reira rā e te iwi, tērā te mutunga o tēnei hawhe o tēnei kēmu. Aha kua kei te toa a St. Thomas I tēnei wā, e rua ngā piro kei a rātou. Kei te kaha a St. Bede's ki te toe I a rātou. A kua nei tātou ka uki mai anō, mautonu mai. Ariki ki whakaata Māori me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritizing function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off the steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime.
Make Māori Plus your mate and stream now. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Nō reira rā e te iwi nau mai oki mai anō ki tēnei o ngā kēmu i waenga ia St. Thomas rāua ko St. Bede's. I tēnei wā e puta ana te ihu o St. Thomas e rua ngā piro kei a rātou. E kore ngā piro kei a St. Bede's. I tēnei wā engari e te iwi kore kore kei te whai rautaki a St. Bede's. Kia eke anō, kia whai piro anō, kia noho o taurite anō ngā piro i waenga i ēnei tima e rua. An early opportunity there for St. Bede's to try and claw one back. We'll look for them to try and amp the pressure in this second half, try and claw back a couple of goals. Well done, Dylan. St. Thomas experiencing great success down that left wing. E paku whakatūpato ki a St. Bede's, me matara. Already early we see St. Bede's applying the pressure.
Kaore kore he nui ngā kōrero kei ngā kai waka ako ia tima. Anei rā, he maka roa, rawa atu kei roto I te pauaka. Kāri, he pakua heinga tēnei. Ara, I whai uhanga a St. Bede's, he tere rawa tēnā. We could see St. Bede's come out early with that pressure. Ko whai piro I tēnei wā. Managing to claw one back. E rua ngā piro kei a St. Thomas I tēnei wā. Ko tai noa te piro kei a St. Bede's. E te iwi, he kēmu kei te haere. Again, e te iwi, momentum's a big thing in games like this. St. Bede's managing to claw one back early. Let's see if they can build off it. St. Thomas looking to maintain composure. Mai te tukutuku haere I te pōro. I wainga I te hiku o te tima. Kia waka wātea I era whāwhārua I wainga. I ngā kai ārai o St. Bede's. Anei a St. Bede's. Kai a rātou te waka utu. E whanaroa. Nice control there by St. Thomas. E tana koke whakamua. Nei anō a St. Bede's, ka titiro whakamua. Hea heinga anō, kāri whai hua. St. Bede's really applying the pressure this half. Coming out aggressive. And they are St. Thomas. Ka hoki anō ki te taa. Tino kakama e nei kai tākaro e te iwi. Me te mea nei. O te kēmu tuatai. O tēnei wakatai. Te whana tere I te pōro. Ngā kai tākaro e rua. Ngā kai tākaro o ngā tima e rua e wakapau ka ana. Kia mau tonu ki te pōro. Ai reira no te wakaro. Tērā whana kōkiri. Looking to slot a through ball through the gaps of the defence. Anei te maka o te namatua toru o St. Thomas. Ka pai. Anei anō a St. Thomas. Ka hoki anō ki tērā taha maui. Te whakahoki. Te whana hōkai. Beautiful cross. Managed to control it. Kei te whai I tētei āputa. Anei rā, te kai kāti uhanga o St. Bede's. Me tana pūtu taumaa. Te whanaroa. Kei te tono rātou. E mea ana I pā te ringa ki te pōro. Kei te whaka ai te kai wawau I tēnei wā. Nō reira ka riro mā rātou. E whana whiwhinga. Ka hoki whakamuri te pōro. Nei anō a St. Bede's. St. Thomas, aroha mai e te iwi. Ka pai rā e te iwi. O St. Bede's tēnei. Ngā kai ārai.
te punga o te tima. Ara, e to'u ana te kai wapau, he hara. Engari pupu ake I runga no I te wairua wakataita I wanga e nei tama. A free kick for St. Bede's, but also another opportunity to try and claw back that second point. Kia no o tauri te ai anō ngā piro I tēnei kēmu. No reira rā, ko St. Thomas e whakarite ana I tō rātou pātū. Toko toru ngā tāngata kei tēnei o ngā pātū. Kaore kore, he āheinga tēnā kia whai piro. He whana whai piro, pea kei te haere. St. Bede's with an opportunity to score. Anei rā. O, ka arawa te whana I te poro, I reira te okaro, engari kāri I whai hua I tēnei wā. Wai mari ana a St. Thomas. Kei te ora tonu, kei te puta tonu te iu. No reira, anei anoa St. Thomas. Kei te koke kei wainga nui te papatākoro. A ua rere ke ki o rātou rautaki, mo te nuinga o tēnei kēmu. He kaha no rātou te koke I ngā taa o te whira. Kei te kaha tiaki rātou I te poro I tēnei wā. Tā St. Bede's e koke whakamua, a counter-attack kei te haere. He paku whana hōkai pēr. Out on the left wing with an Ka pai te ārai o St. Thomas. St. Bede's looking to cross it into the box. He āheinga, kāri whai hua. E mea ana te kai wawau, he whana koko kai te haere, tērā tana whakatau. I enei momo horopaki ko te tinana te utu e te iwi. Body on the line in these situations. Mā te tuki rai, te tuki a māhunga. Oftentimes having to clear it with a header. Anei rā, ka kite I tērā uatanga. Whana hōkai. Nice attempt to cross there, kāri whai hua e te iwi. Kei te rongo tātou, I a tāwhiri mātea. E pui ana. Ki reira, ki te papa I oia. E a uatanga anō me mataranga kai tākoro. Ka pai kei a St. Bede's te poro I tēnei wā. Anei anoa St. Bede's, te pakua heinga kei te haere, tōna kakama. Ka hipi tētai. Ka tāhaingia te poro e te kai ārai o St. Thomas. Engari te tere hoki o tērā tama ki te karo I ngā kai ārai.
Nō reira e te iwi kei te kite, kei te kuru haere ngā tinana o enei te, o enei tama. We can see fatigue starting to set in, but it's in these moments where execution matters the most. This is what they train for. It all comes down to games like this. Ko wai katoa. Anei rā tērā taa maui anō, he pōro kei te whira. Ka pai he hara i tēnā wā. I runga no i te manako ki te ara i te pōro. Strong sense of physicality in this game at the iwi. Look for St. Thomas to advance the ball into the box. He pā tū anō. There it is, the cross. He whana hōkai. Kāri whai hua. Ka pai rā e te iwi. He paku wā wakatā tēnei manga kai tākaro kia hāki roto, kia tau anō ngā piro. E pai ai tā rātou mai. O te toinga o tēnei o ngā kēmu. Ko whā te kau mā whitu meneti. Kua hipa i tēnei kēmu e te iwi. E rua ngā piro kei a St. Thomas, ko tai noa te piro kei a St. Bede's i tēnei wā. Engari, we'll look for St. Bede's to keep mounting that comeback. They managed to claw one back at the start of this half after a strong start from St. Thomas. Nō reira rā mo te hunga, ka tai anō ka tono mai, ka tū ono mai ki tēnei o ngā pāpā o tanga. O whakaata Māori, nau mai, e rarau ki tēnei o ngā pāpā o tanga, o tēnei whakataitai. Poi whana, a ngā kura tuarua o te motu. Ko te kēmu tēnei wainga i a St. Thomas, rawa ko St. Bede's. He tatarawa. E tā utu ana i tēnei wā. Ka pai kei a St. Bede's anō te mana. Ka hoki anō ki te kokona maui. E āheinga anō St. Bede's really applying the pressure in this half. Hoping to make the most of this opportunity. Anei ko te whana hōkai, the cross. He tuki rai. Ko te ārai o te kaikāti uhanga. E meke ana i te pōro. Tōna kaa. E maka poto. St. Bede's trying to play with him close proximity. St. Thomas managing to steal the ball there. I reira anō te whakaro e te iwi. Nō reira kei a St. Bede's anō te mana. Ka pai, e whana hōkai kei te haere. Kāri whai hua, engari I reira te okaro e te iwi. They are not St. Thomas, but St. Bede's applying pressure. They're doing it well, doing well to keep it away. Anei, ka koke whakamua, tōna kaa ki te karo, I ngā kai ārai. St. Thomas applying the pressure. Engari, ngāwari noa mā te kai kāti uhanga, I reira there. I reira ia, ki te tai te papa. Ngāwari noa te mai.
Ka pai. We can feel that momentum shift there to iwi. St. Bede's really applying the pressure this time. We can feel that sense of urgency during this half. Trying to claw back that second goal to make it 2 apiece. He whanaroa anō kei te haere, no doubt, sending it straight back to the box of St. Thomas. Ara. Kei te ora tonu a St. Thomas I tēnei wā, he kaha no rātou ki te āra I te pōro. Kua maa ngā whana koko tō St. Bede's. He whana koko anō kei te haere. Hoping to connect. Anei. O, I reira te āheinga. Engari kāri whai hua. Tino mō rea rea tēnei mā St. Thomas. Me mataara. Me piri ki ngā taha o ngā kai. Kuru o St. Bede's. Kia kaua rātou e riro. Piro. Anei rā. Whana koko anō. St. Bede's with another opportunity to try and connect. Looking to hit that far post. Try and connect with a header. Constant pressure. Anei. Ai reira. Ka ora tonua St. Thomas. Engari ko tā St. Bede's, he whakahoki anō I te pōro. Anei. Ka pai te arai, ka riro anō rātou I te pōro. Ka pai. Kei a St. Thomas ki I tēnei wā. St. Thomas experiencing early success attacking through that left wing. We see them coming back here again as they try to advance. Let's see if something can come from it. Pakua heinga. Engari toko maa rawa. Ngā kai ārai o St. Bede's. They return to that left wing again. He whana kōkiri. Look for the cross. Tāhua. Tōna kakama. He whana. Ka tahi ngā pūkenga ko tēnā. He whana anō. Kāri whai hua. St. Thomas returning to their strength. Ara attacking through that left side. Anei anō. Kei te rongo ki te kaiwaka ako e aki ana kia kuru I te pōro, kia whana I te pōro, e whiwhia I tētei pero. Ka pai. Ke paku whakawhitinga I nai nei. Some substitutions being made. Both teams looking to regain control. We saw just then St. Thomas returning to their game plan, attacking through that left wing, experiencing great success when they do that. But St. Bede's, especially this half, applying the pressure. Kei te mō I o rātou ki te hiranga o tēnei o ngā kēmu. Me mātua toa I tēnei kēmu. Kia piki tonu I ngā taumata
O tēnei whakataitai. Again, attacking through the left. Ka hoki whaka roto. Ka hoki anō ki te taa maui. Anei rā, tōna kakama. Ka whana hōkai. Ātāhua te whana. E tiwi, e whana takapore tēnā. An attempted bicycle. Anei rā, ka koke whakamua. St. Bede's with the counter-attack down the right flank. E to'e aere ana kia mau I te pōro. Engari kāri waka aitia te kai wawau I tēnā wā e tiwi kei te kite tātou I tērā wairua waka taitai. E pupu ake ana I tēnei o ngā kēmu. Ngā kai tākaro o ngā tima e rua. E waka pau kā ana kia puta te ihu. Anei anoa St. Bede's. We can see the pace of this game starting to increase. St. Thomas, ka hoki anō ki te taha matau I nā nei. Whana whiwhinga. Toko torunga tangata kei te pātū I tēnei wā. I runga anō I te mōhio he āheinga tēnā kia whai piro. St. Thomas with another opportunity to score. Looking to advance it into the box. Anei. Kaha rawa te arai a St. Bede's I tēnei wā e te iwi. Kore rātou. O te waka ui. O te whakawhiwhi. I te piro. Anō. Anei a St. Thomas. Tino mō rea tēnā. Kei te hoki a mai. Anō a St. Thomas. Hoki atu anō. Anei rā, kua hoki anō ki tērā taa maui. They've experienced success through this. Engari kei te waia haere a St. Bede's starting to read. Nei anoa St. Bede's, he maka. Ai, he tuki rai. Kei te ki te koutou, I ngā kai tākaro e aki ana I a rātou anō, kia tonu ki te rautaki. We can see the players urging each other to stick to the game plan. Holding each other accountable. Anei anoa St. Bede's. Kei whea te hāpai o. St. Thomas doing well. Kia putu anō te pōro ki wao. E te iwi, kua kotahi haora, kua ono te community. Te community noi ho e toi ana e te iwi. E rua ngā piro tō St. Thomas. Ko tai noa te piro kei a St. Bede's I tēnei wā. Me mātua whai piro a St. Bede's. Kia tauri te anō te kau te piro. Anei he whanaroa. Paku a heinga tēnei. Ka pai ngā wari noa mo te kai kāti. Anga. Kia hatana whakatau. I waiho te pōro mā te kai ārai. Ka hoki anō ki tērā taa maui.
Great vision there. Engari kāri whai hua. No reira, kua wai o mā te kaikāti uanga St. Bede's ki te koke i te pōro i tēnei wā. Mā te whanaroa. Nei rā, ka whaihua rā nei. He āheinga anō tō St. Bede's e te iwi. Looking to execute and level up the score. Ka pai nei anoa St. Thomas, ka hoki anō ki te taha maui, engari I tāhaingia, I haukoti, e St. Bede's. I reira te whakaaro tōna kakamakia eke ki taua pōro, engari, I puta ki wao. O te rārangi. Nei anoa St. Bede's. Ka hoki ki te hiku o te tima. Ka whanaroa. Ki te taa maui. Kei te titiro whakamua. Ngā kai tākaro katoa o St. Bede's. Aha koe I tuki ngā tīnanana. Kāre he whakataunga a te kai wawau I tēnei wā e tiwi. I reira te kai kāti. I mahu e iai a te pōro. Ka whai uhanga. I whai uhanga pēr. E te iwi kei te kite ngā tāngata e to'i ana I te kai wawau I tēnei wā. Engari ko te hanga nei I whai piro a St. Thomas. Kia toru ngā piro I nāia nei. Kei te tatari tonu kia kite I te whakataunga o te kai wawau e te iwi. Mau tonu mai. Mo te hunga kāta I anō ka hono mai. E whitu noi ho ngā mini. E ono noi ho ngā miniti e toi ana I tēnei kēmu. E no o pātata ana te kau te piro. Ka pai, it looks as if that last goal did not count e te iwi. Going back to our free kick, we can see the urgency now. St. Bede's really applying the pressure, knowing that everything is on the line. Nei anoa St. Thomas. It's in these last moments of the game where the pace really picks up. You're at your absolute most tired. But it's imperative that you execute. He pakuhara tēnā e te iwi. Ka tatari kia kite I te whakataunga. E kāri, kōwhai. Me tūpatoa St. Thomas, engari, I pupu ake I runga no I taua wairua wakataitai. We could see the competitive spirit of both teams, upping the ante, knowing what's on the line. Ko koutou ke tērā online. E rima miniti noi ho e toi ana I tēnei kēmu e te iwi. Kei te tata tonu. He whanaroa, he tuki a rai. O I reira te whakaaro, kāri I whai hua e te iwi, kei te kite ngā āheinga ka puta mai. St. Bede's really applying the pressure, knowing what's at stake. Well done, boys, well done. Hey, Isaac, go to the ball. You want to score, come on. Thank you, Keith. Nei anoa St. Thomas ka hoki anō ki tērā taa kaha o rātou, arā ko te taa maui. St. Thomas returning to their strength on that left side.
Whāminiti e toi ana. Only 4 minutes left in this regulation period at Tiwi. St. Thomas looking to apply the pressure too. They say attacking is the best form of defence. St. Bede's again looking to send it long. Straight back into the box of St. Thomas. Anei rā, e paku a heinga kei te haere. He kuru whai pero. Te tere hoki o ngā tāmata katoa. Pai te ara i te pōro i taua wā. Nō reira, ka hoki anō ki te kai kāti uanga. Kaore kore ka whanaroa anō. St. Bede's looking to advance the ball every time. All it takes is one strike, one goal. It's still very possible at Iwi. Nei anoa St. Bede's. Rawa ko St. Thomas e toi ana i te pōro. Ai paku hara tērā i mahue i aia te pōro. Engari i runga anō i kitea tonu tia te okaro. Nei anoa St. Bede's. Kua puta te kai kāti uhanga ki te hopu i te pōro i tērā wā. Me tana whana i te pōro. Anei anoa St. Bede's. Engari ko tā St. Thomas e tai anō i te papa. Kei te hōki atu ki tērā taa maui. Seems to be serving St. Thomas well this whole game. Anei anō. Ka whakawhiti ki te taa matau. St. Bede's i tāha i te pōro i tērā wā. E te iwi. Ko tōna ko tai miniti i toi ana i tēnei kēmu. Ngā āhei ngā whakamutunga. St. Bede's jostling for the ball. 1 minute left in regulation. Only one goal difference. Anything's possible. Ko tā St. Thomas he moi tonu ki te pōro. Kia waka pau i te wā. He pūkinga, tino pūkinga tēnā, te ara i te pōro, te waka pau i te tekau e kona. Every second counts here, Tiwi. Look for St. Bede's to advance it again. Ko te āheinga whakamutunga, e aki ana te kai whakaako kia tere te mai. Anei rā, ka koke anō. Ka pai, e te iwi, ka hatera ārai. Tēnā pea, e whakakapinga tērā ki tēnei o ngā kēmu, tai huaka ki te. Ko te āheinga whakamutunga o tēnei kēmu e te iwi. E tohe aere ana mo te pōro. Ai pakuhara. Ko te āheinga whakamutunga pea o tēnei kēmu. A last chance for St. Bede's. Kia koke whakamua i te pōro. Anything's possible e te iwi. We see the keeper of St. Bede's. You seldom see this. But at the end of the game, the keeper advances. All people up front. Āheinga whakamutunga. Te toki ārai a St. Thomas. He hara anō. Ka riro mā St. Bede's. He whana anō. Kei te tau patu haere e nei tima e rua e te iwi. Tuana te wana i tēnei o ngā kēmu. Ko wai katoa.
Waikahua, waikatohu I tēnei wā. Engari, kei te puta te ihu a St. Thomas I tēnei wā. He āheinga tō St. Bede's, taihua ka kite. Ka kite a ngā hua. Toko whā ngā tāngata I te pātū a St. Thomas I runga no I te mōhio. This could be the deciding play of the game. Kei reira tonu te kaikāti uhanga a St. Bede's. Kei te haere tonu tēnei o ngā kēmu e te iwi, kei pōhehe. He whana! Kāri whai hua engari I reira te whakaro. A kāti rā e te iwi ko tātou tēnā. Kua mutu tēnei o ngā kēmu I wainga I a St. Thomas rāwa ko St. Bede's. I puta te ihu a St. Thomas, rua piro kei a rātou, ko tai piro kei a St. Bede's e te iwi. Kua mutu tēnei kēmu ko tātou tēnei mo tēnei wā o te whakataitai. A pōpō, hoki anō ai tātou, no reira e te iwi. Me I kā tika ki koutou, oti anō rā ki ngā kai hāpai, ngā kai tākaro katoa o tēnei o ngā whakataitai. Oti anō rā ki te mana whenua o rangitāne, ki koutou katoa, ko hāpai aki I tēnei o ngā whakataitai. E te iwi, tēnei ka mii, tēnei ka wakamate, tēnā koutou. Mai arara! Mai arara! Mai arara! Te kāhui ariki! Te kāhui tupua! Te kāhui tāi haruru atu nei! Ariki, ki whakaata Māori, me Māori Plus. At Apollo Projects, we create better outcomes because we never make any assumptions. Like this sports facility. The client sent out their brief. And when it came to the 4 submissions, we impressed the client with a proposal that went over and above. Because we'd done things differently. We'd pulled together a team of experts, looked around the world for inspiration, and exceeded the client brief. We even brought it in on budget by reducing fees and prioritising function over form. At Apollo, we're more innovative, create specialist project teams, deliver on our promises, and build to the budget. Apollo Projects. No assumptions, better outcomes. This isn't an ad about 4-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. The forest should never have been taken off this steep hill country that's eroding, and it makes absolute sense to afforest those hills. What we're doing here is using the exotics to help that process get established. We're looking at a managed transition process where those pines are progressively thinned as the native understory establishes. We're trying to do several things here. Soak up carbon, establish native forest, and we're trying to improve biodiversity. You're achieving an awful lot with one program of activity. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.